explain about the beep test. Okay. It's 21 minute running almost. So there will be 24 loops. In every loop you have to run for 8 times. You will one time I will play here. So you will see it, and later on once you say if you are ready, we will start it. If you fail in this, next chance, next line of let's go. You agree for this, no? Yes. Yeah. This is the beep test. This test is checked for check the fitness. Beep test is checked for to know how much fitness we are. Once you clear this test, you are the fittest guy, we can say. Let's see how much fit the Chinmay is. All the best from H group. All the best once again. Thank you so much. Yes. We will start one round. You see, Okay. and later on, once you are ready, we will start the rounds. 20-meter bleep test starts in 10 seconds. Level 1 starts with a triple bleep after a 5-second countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Running start from there, and you have to go till there. Okay. Till the next beat comes. You have to reach till there. Okay. Got the point? You have to reach there till this point. Again, you will have to How come. many seconds gap is there between beeps? No, you will get to know. You will get to know. Automatically, the seconds will come down. Level by level, automatically the seconds come down. Okay. I will explain once more again in Kannada. ಅಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ 8 ಸರ್ತಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥವು 24 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. Start of level 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀರಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು. Confusion clear, we'll start the round. You can start. 20-meter bleep test starts in 10 seconds. Level 1 starts with a triple bleep after a 5-second countdown. 1 second. 5, 4, 3, 2, 1. ಸ್ಲೋ ನೀವು ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ್ ಓಡೋ. ಯಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋ ಓಡ ಅಂದೇಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಓಡಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಬೈ ಸಾಕು ಬೈ ಒಂದು ದುಗ್ನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋದು ಬಾಯಿ ಬರ್ತೈತಿ. बाबा आईफोन मिला था जब ठीक होता है ना तो उसके पास रहेगा। हाँ इधर रहेगा ठीक है जाएगा कौन है और इतना इधर से तो भगवान इतना गड़बड़ नहीं है आ जाओ बड़ी की काम कर ले स्लो हो नमस्कार काय होता है काय बेटा अंदर
ನಿಮಿನತ್ फाइनली वेल डन लेवल 13 तक इन्होंने रीच हुआ है. सो नेक्स्ट अब बार आप वेल ट्राई कर सकते हो. सो एज ग्रुप की तरफ से यहाँ तक आए, इसलिए आपको एक प्रोटीन मिलेगा. प्रोटीन एक दे देता हूँ. So well done. Thank you so much. Thank you. So you can explain about the deep test, how it was. Yes. कन्नड़ में बोलो चलेगा. No, I will explain in English, but I'll take some rest first. Yes. You take rest. I will give you stuff. Guys, clap for him, guys. नेक्स्ट लेवल का फिटनेस चाहिए. मेरे ख्याल से पूरे त्रिकोणी में 24 लेवल तक. So Chinmay, what is the feedback about ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತು? Okay, when I got this challenge first, it was in the WhatsApp group. Okay, so can I introduce yourself so that the new members will get to know who are you and from where the journey begins. Okay, my name is Chinmay. I am a 21-year-old. I am a student in engineering college in KLE. Okay, I am working out from like 1.5 years now. Okay, good. And my fitness journey is quite amazing now. I had a big belly and a dad got before. Good. And now I'm quite fit. Okay. And I got to know about this challenge in the WhatsApp group first. Okay. It was like starting just waking up at morning 5. Okay. Sending a good morning and sending good night at sharp. Okay, you can explain in our regional language also so that our young people will understand, because they don't know much English, no. So because of that, we make it so local that everyone can understand your message, whatever you are trying to convey. So ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಟಫ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಮುಂಜಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4:00ಗೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮಿಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಮುಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟಫ್ ಹಾಕೋದು ಬಂತು. ಪುಲ್ಅಪ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪುಷಪ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಹೊಡಿದೆ, ಅದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1500 ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು. ಗುಡ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿ 21 ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್, ಮೈ ಏಜ್ 21. ಸೊ 21 ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೀಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವೀಕ್ ಮುಂಚಿತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಿ ಬೀಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 1 ವೀಕ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಈಗಿಂದ್ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿದೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಈಗಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಕೆ ಇದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದೂ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ಯುವರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಫಿಟ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೀಪ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವೈ ಯು ಫೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಬೀಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಸ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬರೀ 8 ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು 8 ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಾ ಹೌಸ್ ಅದೇ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 8 ಅಲ್ಲ 24 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬರೋಬರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13th ರೌಂಡ್ 11th ರೌಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ 12th ರೌಂಡ್ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ.
ಸೊ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಂಡ್ನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್? Most of the times I used to sleep. Because you have to get early again. Yes. But it was the IPL season. So not every day. Okay. ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ನೋಡಿ. But anyway, it was the part to get the iPhone 14 Pro Deep Purple 256. You could have managed within 1 month. You could have earned 1,59,000. And that was a big amount and the big gift. It was quite tough, but it was possible. Yeah, it was possible, but you have never practiced about the cardio. It was very tough. Yes, and was very tough. But still many challenges are there. This is just beginning, I said you. Okay. So about this challenge, why we are doing this is to make our members mentally strong, because mind is everything, mindset is everything. More than attitude, more than behavior, more than education, everything comes about mindset. Once you are ready with the mindset, you can do anything, you can achieve anything in our life. You can give 100 people's iPhone 14 Pro. Yes. That I am sure that you can give to other people's once your mindset is good. Yes. So you can earn good money, good fame, everything. All the best from age group. And I heard that you are planning to join our team also. Let's see how it goes. If you are okay with that, we will share you all the details, and if you are agree, then we will proceed further. So thank you so much. All the best once more. Thank you. And we have gifted you the proteins. You can, yeah, you can bring it. So we have gifted whey protein to Chinmay to reaching till now. Still 12 days challenge is remaining, but you have managed till here. That was a tough task. You only know how you have came till here. Yeah, I'm alone. But anyway, I say all the best for upcoming players also, and all the best. Thank you so much. Thank you.